the this term that is manufacturing, it can be used for this basically activity. এবার এই ম্যানুফ্যাকচারিং এর একটা ইম্পর্টেন্ট গুরুত্ব রয়েছে, সেটা হচ্ছে আমাদের জিডিপির ওপর এবং জিএনপির ওপর, যেটি গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট এবং জিএনপি। ইকোনমিক্সে আমাদের কনসেপ্ট অতটা ক্লিয়ার নেই, বাট আমরা এটা জানি বা বুঝি যে না, জিডিপির গ্রোথ আমাদের দেশের উন্নয়নের বা এর জন্য একটা ভালো ইম্প্যাক্ট পড়ে। তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখন দেখা যাচ্ছে যে ম্যানুফ্যাকচারিং এর চাইতে প্রোডাক্টস সার্ভিস, মানে বেসিক্যালি এখন যদি কেউ বিজনেসের কথা ভাবে, কোন স্টার্ট আপের কথা ভাবে, তাহলে দুটো জিনিস ভাবতে হয়, আইদার তাকে প্রোডাকশন অথবা সার্ভিস। এবং সার্ভিস সেক্টরে দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ যারা এ করছে, until unless you make something innovative which is useful, which will help our daily life, which is our daily life, সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিটা খুব বুমিং হচ্ছে। এবং সেখানে দেখা যায়, যদিও সেটা দেখো সেখানে কিন্তু এই আমাদের এই যে তোমার হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং, দেয়ার ইজ ইন ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি, সেই ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি বেসিক্যালি মানে দু তিনটে ভাগ রয়েছে। তার মধ্যে একটা প্রাইমারি সেক্টর রয়েছে, একটা সেকেন্ডারি, একটা টার্সিয়ারি সেক্টর। একটা প্রাইমারি, একটা সেকেন্ডারি বললাম, একটা টার্সিয়ারি। টার্সিয়ারি সেক্টরটা বেসিক্যালি সার্ভিস সেক্টর, যেটা আমরা বেসিক্যালি ইকোনমিকে খুব বুমিং করছে, একটা জিডিপি ভালো রাখছে। তাহলে আমরা প্রাইমারি সেক্টর কোনগুলোকে বলবো, হুইচ অন বেসিক্যালি উইল বি প্রাইমারি সেক্টর? The primary sector, the primary industries cultivate and exploit the natural resources such as your agriculture, mining. Secondary industries কোনগুলোকে বলবো? That take the outputs of the primary industries and convert them into consumer and capital goods. So which that the primary industries basically will take the resource or cultivate the resource, natural resource. Okay. The secondary industries will take the output of the primary industries and convert them, it will convert into the consumer and capital goods. And the tertiary constitute the sector of economy. Okay. So এটা একটা বিষয় রয়েছে। এবার আমাদেরকে একটু জানতে হবে বা একটু যদি বোঝার চেষ্টা করি যে আমাদের এই আচ্ছা, whether there is any, sometimes it is I'm talking in Bengali, so I think everyone understand Bengali, or each words I pronounce Sir, there are few who who actually do not don't understand understand. Yes, sir. Bengali. Okay, okay. So I will continue in English. Okay. So, if we look into the history of the manufacturing, so there is two things, that is human discovery and invention of the material and process to make things, and the development of the system of production. So, what happened here, that is the human have tried from the beginning of their history to discover something, to invent something. May it be material, may it be the process to make things. And the second thing is the development of the system, which you guys are talking about. That is the assembly, your the resources, the transportation system to your to collect the your the raw material. Okay. So here, basically date back 6,000 years and more. Basically, the materials and the process to make your this thing. So the early fabrication and of the implements and the weapons was accomplished more as craft and trades than manufacturing. So in the earlier age, in the ancient age, there was craft and trades. Then you are basically manufacturing, and the ancient Roman had basically what might be called factories to produce weapons, cloth, pottery, glassware. Okay, so other products of time, but the producer were largely based on handicraft. Okay, so here from the system of basically the manufacturing, the history of manufacturing, that is separated into two subjects, that is a human discovery and invention of material, and its humans discovery and invention of materials and process, because the manufacturing that is related to basically material too. Okay. So the industrial revolution that was between 1760 to 1830 had a basically major impact on the production of the several in several ways. Okay, so it has marked a change from an economy based on agriculture to and handicraft to your based on industrial manufacturing.
So the change began in England, where a series of machines are invented as uh, invented, and steam power replaced your water, wind, and animal power. Because in the earlier ancient days there was your water power, wind power, animal power that was used. So the machines are invented and the steam power replaced those things. The British industry significance basically advantage over the other nation, and the England attempted to restrict the export of the new technology. But however, the revolution eventually spread to the European countries and the United States. So what happened after that? Basically, that is the Watts steam engine, the new power generating technology for the industry. Then basically there came your machine tool starting with your John Wilkinson boring machine around 1775, and the spinning power loom, okay, a factory system. So these things started to come. So what happened? That is your Watt steam engine, the new power generating technology for the industry that bring a new revolution in the your industrial in industry. Okay. In the second industrial revolution, that was basically characterized in terms of that is your mass production, scientific management system, assembly line, and electrification of the factories. Okay. Before that, there is a story that is your interchangeable parts. স্যার একটা কোশ্চেন আছে। নিশ্চয়। স্যার বলছি যে আপনি ইলেকট্রিফিকেশনের কথা বললেন, তো হুম এই যে অনেক ফ্যাক্টরি যে জিরো এমিশন মানে করে না, জিরো এমিশন হুম 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 মানে, হ্যাঁ, তো বলছি যে ওই ফ্যাক্টরি গুলোর জন্য যে পাওয়ার জেনারেশনটা হয়, হুম তো সেগুলো তো অন্য কোনো মানে ধরুন সোলার প্যানেল বানানো হচ্ছে বা কিছু বানানো হুম হচ্ছে, সেগুলো তো অন্য কোনো ফ্যাক্টরি থেকে আসে, আর সেগুলো হচ্ছে মানে আপনার কোল, আমাদের তো ইন্ডিয়ায় বেশিরভাগই তো থার্মাল ফুল পাওয়ার বেড স্টেশন। হুম হ্যাঁ, থার্মাল তো পাওয়ার স্টেশন এবার সেগুলো দিয়ে তো পলিউশন হয়, তো তাহলে কি কমপ্লিটলি জিরো এমিশন কি হয় কোনো ফ্যাক্টরি অ্যাকচুয়ালি? না এগুলো নিয়ে বড় বড় রিসার্চ হয় কনফারেন্স হয় সবকিছু হয় বাট অ্যাজ ইউজুয়াল তোমার পরিবেশ দূষিত হয় এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। so the thing is that suppose I have your the, my my charger of the laptop that has been damaged. Okay, so what happened that interchangeable parts means that is a product that is basically a system basically that is basically an output of the assembly of many parts, correct? So later it has been thought or the conception was that the system, suppose we want to make a your laptop, okay, suppose laptop, so there is your keyboard, there is keypad, there is screen, there is charger. So what happened after purchasing that and after using 2 and 3 years or after using in fact 2 or 3 months, some part that got basically damaged. So we and at that time it has been we need to replace it. So if we go to some market and we tell that this is my laptop number, this is my laptop series, the product is this, we got the compatible product. Okay, okay, it is compatible. You can order. So the interchangeable, another thing you can consume. Suppose there is a bike or car. Okay, so there is some there that is the assembly of many parts. Okay, chassis, engine body, spring, some nut bolts, some connecting rod is there. So the part will be basically manufactured in such a way that if we produce 1,000 cars in a say in a factory, so the a particular product, a particular mechanical component that can be fitted with any car. Okay. Suppose you have marked it that today 10 car has been manufactured in a factory. Okay. So there the car is a product of multi parts. The assembly that is the product of the assembly of multi parts, different parts. So suppose a part is there, a component is there. So
concept that is interchangeable parts that comes that we can change with any car. Okay, suppose we will change the four bolts of a wheel of the left wheel, left rear wheel, so that can be that four bolt can be fitted with any of the car. Okay, have you understood it, what I'm trying to tell? Yes, sir. Okay, so the interchangeable parts, basically this thing must credit for this concept is given to basically Eli Whitney. So he what he did is he negotiated a contract to produce 10,000 muskets for US government. Okay, so the traditional way of making guns at that time was to custom fabricate each part for a particular gun, then hand fit the parts together by filing. Okay, so in that time, what happened for the gun? They manufactured each part, they assemble each part for each separate gun. They had to make file fitting for individual. So one part of one gun that cannot be fitted with other. So that are the system. So the thing that is the conception that the Eli Whitney what he did is basically he take he made a contract with the US government that I will make this, that is the in that case I will supply your 10,000 musket wherein each musket was unique, and and the part that can be interchangeable. That means I will bring all the parts, so you can fit with each other. Okay, no issue. There will not be. I will not bring the fitted musket. I will bring if the if a musket that is your gun that is made of four parts. So I will bring your 40,000 parts. Okay, you will manufacture, you will fit it. Okay, and it can be fitted with each other, that is interchangeable. Okay, so that was the thing basically done in that, and basically he laid out the components for 10 muskets before the government official. Okay, and they asked to select the they asked the official to select the parts randomly to assemble the guns. Okay, and no special firing or fitting was required. Okay, all of the guns are worked perfectly. So the secret behind this achievement was the collection of special machine fixtures and gauges that he had developed in his basically factory. Okay. So after that, basically the scientific management came in later 1800s. That is, in that case, your the movement of the leader included the Frederick Taylor, your Frank Gilbert, and his wife Lillian. Okay. So the scientific study included several features like your motion study aimed at finding the best method to perform a given task. Time study to establish the work standard for a job. Extensive use of the standard in industry. The piece rate system. Okay, so these are the thing. And later, your Henry Ford introduced the assembly line in 1913 at his Highland Park plant, MI plant. Okay, so the assembly line made possible the mass production of the complex consumer products and use of assembly line methods, which permitted Ford to sell a model of T automobile for as a retail your $500, thus making the ownership of the car feasible for a large segment of the US population. Okay, so this was the brief history. Okay, I am not tell that this is history. The history is vast. I am trying. I have told you few words, few things. I have snatched few things, and I am representing that. Okay, this is the basically a few words or few glimpses. Okay, few pictures from the history of the manufacturing. Now the thing is that we will have to enter into basically the manufacturing. So as you told, that is what is manufacturing. That is the it means to manufacture something. So this is so it might be the application of physical or chemical process, wherein what we do, that is to alter the geometry, properties, appearance of a given starting material and to make parts or product. Okay. So now you tell me that we enter now. We will try to your understand the your basically
concept of manufacturing. So here in this case, that in your manufacturing, as I have earlier said that we are in stream of mechanical engineering, and you will be the future mechanical engineer. So here what will happen, you'll have to manufacture some product. Okay. So the product cannot be you're made all of a sudden. So for that you need some raw material. Suppose in earlier days our in earlier days our parents they used to purchase some your cloth your then we went to your tailor shop, we given the measurement of our half sleeve or full sleeve shirt, and the tailor he took the measurement, that is length, your okay, the everything, the required measurement to your make a shirt. After that, the tailor he cut basically the cloth piece as per the your required design, and after he perform stitching, then he put your button, okay, make collar, all those things. So you can understand that we give some raw material, some your the piece of your cloth to him, and he made a shirt, or he made a your pant or something, or your apparel. So here similarly in this case, if we want to make some your basically mechanical component, we will produce some product, and the input product is basically your raw material. So in this manufacturing process, that is the raw material, this is the process which that is involved to convert the raw material into the finished product. Okay, বুঝতে পেরেছো? Have you understood? Sir. Okay. Now, as we are dealing with manufacturing, so is it the correct conception? No. Now, after taking the shirt at the home, we wear, okay, then we tell, okay, it is too tight, it is too loose, okay, the length of the shirt is long, okay. After that we again go to the tailor. Okay, why, what you have done, you have not made it properly, okay. It is too loose, okay, I cannot wear this with your jeans. So you again you make the necessary take the you cut the shirt, and again you fit the shirt, okay, so that it can be fitted in my body properly. So similarly, that is the you're basically checking, that is whether the part, the product which has been produced, whether that is basically ultimately that will be fitted in some assembly, that will be fitted in some system. So the so that will be basically checked as per your dimension. Okay. So can you please tell me that a product that is basically I'm telling you basically whenever we think of a product that is basically produced three times, once we think of it, after that we made its design and dimension, and practically that is manufactured in the field. So the manufacturing that is taken place in parallel basically three places in our mind, we think of it, then we put it in the paper, then it basically actually take place. So why it happens? Because ultimately the product that will serve some purpose. So when you are thinking of some product, so there will be some dimension, there will be a dimension, length, breadth, width, whether there is some circular cross section, whether this area is in a hollow cross section. Then we made it a design, then we ask to manufacture it. So then it come about the quality basically we basically check the dimension. Not only dimension is a on part of quality, it's not all about quality, there are other thing also. There is two things, that is your quality of your attribute and quality of variance. When we take something,
we see observe it or see it from the outside, and they, oh, it's not looking good. I think this might not be your suited. Okay, so when we basically see any product, may it be might it be related to your manufacturing industry, may it be your related to your household product, we first see whether it is looking good, whether if the thing is looking good, we check, we put our hand on the product and check the surface finish, we check the no, it's not looking good. So called to attribute. Another thing is called to variance. So then the seller say, okay, sir, please check it. Okay, this has the it will consume less electricity, serve your purpose. This thing will. So later it will come to your basically dimension, service, your other specification which is related to that product. Okay. So here, if we want to define, if we want to think of manufacturing, that we can say in this way that manufacturing is a process wherein one can produce a product with desired shape, size, and accuracy. So, in this process, basically, manufacturing is a process where a product that can be produced with desired shape, size, and accuracy. So shape that can we can see from the outside in our naked eye, the size that will be measured, and the accuracy when it will be fitted with something. Okay, there will be some accuracy, there will be some tolerance, that what will come later. Okay, have you understood this? Yes. So I'm trying to present something. Acha, I have told or send the name of the books. Okay, I think you have got it. Yes, I have shared it with you. So the manufacturing that was, which is a basically that is coming from the Latin word that is manufactus, that means that is made by hand. Okay, I have mentioned it that as a noun the word manufacture first appeared in English around 1567 AD, and as a verb it appeared in 683. I have told this thing that historical note, that is the human's discovery and invention of the material and process to make things and development of the system. Okay. So here you can see that is the raw material, this is the input, and the output is basically your finished product. Okay. I'm telling this thing. So here we can uh, clear our concept from this one. That is, here the input, that is the raw material or object, originally of low value due to inadequate properties and poor or irregular size, shape, and finish, and that will be basically converted to high utility and high value product with proper size, shape, and finish. Okay. Yes, sir. Okay. So the Abdul Rahman Mia, first one. Okay, Abdul, can you please tell me what can you understand from this diagram? Can you explain from this diagram anything? স্যার এটা একটা নাট বোল্টের পিকচার অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, দাঁড়াও, ওটা আমি করি। হ্যাঁ, কি এখান থেকে কি বোঝা যাচ্ছে? হোয়াট ইউ আর, মানে যেটা হোয়াট এভার ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ইউ টেল ইন ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ। আচ্ছা, Aman is there? Yes, sir. What are you are understanding from this diagram? Okay, can you explain in your
own way. It is not required that you tell everything correctly. Okay, what you are thinking, what you are understanding from this diagram, this diagram. কিছু তার মানে বুঝতে র ম্যাটেরিয়ালটাকে ঠিক করে নিজের মতন তৈরি করে একটা ফিনিশ প্রোডাক্ট মানে যেটা কস্ট এফেক্টিভ হবে। হুম, আচ্ছা। Acha, any one of you, can you please tell me in your own language that what this picture, this diagram is representing? Any one of you? Sir, actually, what I think Yes. is that when we are giving some raw material, it is Mm. means of very low value for us because Mm. we cannot use it properly. Mm. So we are means making it or means building it in such a way so that we can use it. So we are adding some means skill labors or something, some additional work so that we can shape it. Like in this case, we are shaping the nut bolt. With the it is a input we are giving a mild steel and we are shaping it in a nut bolt, and then we are getting an output which is basically is highly highly in use and is a valuable product. And as it's have a means as it is means used for us, means a price is increasing along with that because we can use it. Okay. হ্যাঁ Yes. স্যার আমি বলবো একবার। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলো। স্যার বলছি ওই এখানে দেখুন স্যার ওই মানে ইনপুট যেটা বলেছে ইনপুটটা হচ্ছে ওই একটা আয়রনের বা আয়রন বা যাই হোক সেটার ব্লক। তো সেই ওই ব্লকটা হচ্ছে বোঝাচ্ছে আমাদের ফার্স্ট মানে স্টার্টিং মেটেরিয়াল মানে র মেটেরিয়াল। তো ওটাকে শেপ করার মানে ওটাকে মানে কাটাকুটি করার পর আমাদের ওই নাটটা তৈরি হবে। ওটা ওটা মানে ওই নাটটার উপর অ্যারো দিয়ে আউটপুট লেখা আছে আর মাঝখানে হচ্ছে আমাদের ভ্যালু এডিশন লেখা আছে। তো ভ্যালু এডিশন গুলো হবে হচ্ছে ওই লেবার কস্ট, তারপর আপনার ওই মানে মেশিনারির মেইনটেনেন্স কস্ট এইগুলো। তো মানে তারপর ফ্যাক্টরি চলার কস্ট, তো এইগুলো হচ্ছে ওই ভ্যালু এডিশনের মধ্যে তো হয়ে যাবে। তো যেটা অ্যাড হবে মানে ফাইনাল প্রোডাক্টের প্রাইসে। তো সেটাই মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে। আর ওই ডটেড লাইনটা হচ্ছে সিস্টেমের বাউন্ডারি, মানে আমরা যদি এই ব্লক সিস্টেমটাকে স্টাডি করি তো ডটেড লাইনটা বাউন্ডারি। Okay. So, okay, you have both of you have told you answered correctly. The thing is that the you can see this one is your basically raw material which is of originally of low value. This is the input your of this manufacturing process by which in this manufacturing basically other things are your basically there, that is your machine, manpower, that is manpower, machine, your power is there, and after that basically we are getting this your product. So and here some value is adding. Okay, you have correctly said. Okay. So the thing is that in this case, in case of your basically manufacturing, we have to think of this thing that we have to select appropriately select the input. There will be some appropriate selection and input materials in tools, machine and environment, proper selection application of the suitable manufacturing process, improvement of the existing material and processing method and system, development of new material system process and your technique. Okay. However, all the material process system and technique must be technologically acceptable, technically feasible, and economically viable and environmental friendly. So whenever we go to manufacture something, we have to select select it appropriately. We have to select the material. We have to select the tool. We have to select the machine and environment. We have to select your the suitable manufacturing process. We have to select your proper material, method, system, and all this process that should be technologically acceptable, technically feasible, economically viable, and environment friendly. So the manufacturing technology is continuously and rapidly advancing to meet
the growing demands. Acha. Azhar Imam, can you please read this one? What has been written with 3 point? Azhar, are you there? Bidesh Mondal, are you there? Yes, sir. So can you read this 3 point? Those 3 points. Yes. Yes. Enhancement of productivity, product quality, and overall economy, especially after liberalization and for global competitiveness. Second point, fabrication of micro-size and ultra-precision components for advanced electronics, mechatronics, computers, medical appliances, etc. And third one is processing exotic materials, coming up with vast and rapid progress of science and technology like aerospace, nuclear engineering, information technology, control, etc. Okay, okay, okay. Okay. Next, I will come to this. Before that, I will tell your some. I talk with you. Okay. So in this case, that is basically that manufacturing. That is basically what is basically going on in this manufacturing. That is, it is transforming the material into a greater value by means of one or more processing, assembly operation. Okay, it may be. So basically, that is that manufacturing. This is basically adding some value to the material by changing its shape and properties. Okay. So when the iron ore that is converted into steel, that is some value is adding. When the sand that is transformed into the glass, that is also there also that some value is basically adding. Okay. So in this case, we have to understand. We often another term basically we listen, that is your production. So we will have to think of it. Basically, these two words, that is your manufacturing and your basically production, that are often used interchangeably. Is it or not? ঠিক বলছি? স্যার কোন দুটো ওয়ার্ড বললেন? Manufacturing and production. হ্যাঁ স্যার। Okay. So that is the thing. So before that, I will go to that. So before that, I will have to tell you two things. That is the production quantity and production variability. So basically, there may be different type of your industry or your unit, that is low production, medium production, and high production. So basically, it is classified into basically the quantity of products made by a factory has an important influence on the way its people. So way its people facilities procedure are organized, and annual production quantities can be classified into three ranges. That is low production, that is on to 100 unit per year. Medium production, that is your 100 to 10,000 unit annually, or high production. So that is the your thing. Now good. Okay, have you got any book, ebook? Yes, sir. Yes, Ghosh sir. Murli. Gosmulji. Have you got P.N. Rao? There is a book, manufacturing process by P.N. Rao. Have you got that? Yes, sir. Okay. So you also need to. So now, this thing, that is your basically, that is your in case of production, that is coming under manufacturing. Basically, these two words, that is basically your used interchangeably. Okay, so that will tell you your that you can understand that sometimes we can
your tell your production. Sometimes we can your basically manufacturing. That is the production that is basically used in broader sense. So in case of production, basically we add some value into the product. That means suppose as I told you that the ore that is and from that is basically the steel is your basically manufacturing. So manufactured. So the ore is of lower value and the when we manufacture your steel that is of higher value. Okay. So up to this, have you understood? I think this was very easy thing. Yes, এটুকু sir. তো বোঝা গেছে। Yes, sir. Okay. Acha, now my question to all of you, that is now it is the brainstorming session. Okay, that is what can be the different ways of manufacturing? Okay, তুমি কিভাবে কি পদ্ধতিতে কিছু বানাতে পারো? Can you give me some idea in Bengali, in English, in Hindi, in your own comfortable language? Can you tell me কি প্রসেসে বানানো যেতে পারে কোনো কিছু? কারো কোনো আইডিয়া আছে? কোনো ধরো আমরা কোনো কিছু বানাবো, স্যার কাস্টিং করতে পারি স্যার। একটা কাস্টিং। আচ্ছা, আমি তোমার কাছে কি অরণ্য শুভ্র বলবে, তোমার কাছে আমি পরে আসবো, বা একটা কাস্টিং বলবে এনিওন, তারপর কেউ? স্যার মেশিনিং। মেশিনিং হলো, তারপর ফোর্জিং, ওয়েল্ডিং। ওয়েল্ডিং কিন্তু দুটোই মানে স্যার মেটাল বা ওগুলো নিয়ে মানে মেটাল এই দুটোই তো মানে জোড়া লাগানোর জন্য বা কিছু একটা কাজে লাগে। আচ্ছা, একটা কথা বলছি, আমার ক্লাস, এক্সটেনশন হয় স্যার। আচ্ছা ক্লাস কি খুব বোরিং লাগছে? না না স্যার, একদম না না স্যার। না 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 খুব বোরিংও লাগছে না, খুব ভালো লাগছে না, তাই তো? দুটোই হয়ে না গেছে, না তাই তো? ভালো লাগছে স্যার। না না ভালো আচ্ছা, লাগছে। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। না আমি এটা ওকে, আমি বুঝে গেছি তোমরা যে মানে হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ টোল্ড আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড। নাও থিঙ্ক অফ ইট, আমি অন্যভাবে ভাবতে বলছি। ভাবনাটা যেটা বললে মানে each one of you might be 4-5 answer I have got, that is casting, forging, welding, machining. Okay. Now you think যে suppose you understand, you think of suppose some your shirt and pant, that মানে your garments which is manufactured in a tailor. Suppose you know in your area there is some tailor is also there, though nowadays we purchase some ready-made your t-shirt, shirt, pant, but you can understand that in case of a tailor shop, okay, some they are making some shirt that is in manufacturing. Yes sir. Yes sir. Okay. Acha, whether those who are making your different sculpture or the কি বলবো আমরা যখন মানে বিভিন্ন ঠাকুরের মূর্তি বানাচ্ছে যারা কুমোরটুলিতে, is that your manufacturing? Yes sir. Yes, okay. আচ্ছা, so the thing is that you can make something from the raw material to the finished product in various way, by tearing it, by cutting it, by breaking it, by forming it. Is it correct? Yes sir. Yes sir. Okay. So হ্যাঁ বলো, কেউ কিছু বলবে এখানে? In case of, have you seen that when our mother made your roti, how they made it? Yes sir. Yes sir. Yes. Okay. Have you ever seen your roof making, that is roof casting? ছাদ ঢালাই দেখেছো? হ্যাঁ yes sir. Yes Yes, sir. Okay. Have you ever seen your knife or knife making, or your some your cutting tool which used for your vegetable cutting? Have you ever seen in any rural Yes, area? yes sir. Okay. Okay. বাড়িতে গ্রিল ওয়েল্ডিং হতে দেখেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। So the thing is that, can you say that all these are manufacturing? মানে ওগুলো তো মানে ম্যানুফ্যাকচারিং এর একটা পার্ট, মানে
Part, yes. হ্যাঁ স্যার, ম্যানুফ্যাকচারিং রিয়েল ম্যানুফ্যাকচারিং বলা যায় না, কারণ অলরেডি সমস্ত মেটেরিয়াল আছে, এবারে সেগুলোকে একটা মানে তৈরি করে জাস্ট ছাদের উপর ফেলা হচ্ছে, ছাদটা হুম, তৈরি হচ্ছে, মানে ম্যানুফ্যাকচারিং বটে, বাট ওটাকে মানে একটা পুরোপুরি part. একদম, হ্যাঁ হ্যাঁ sir, একটা পার্ট। ভেরিয়াস প্রসেসেস মানে একটা ফুল ম্যানুফ্যাকচারিং। হুম, আচ্ছা। স্যার তবে এটাকে স্যার ম্যানুফ্যাকচারিং রিয়েল রিয়েল ম্যানুফ্যাকচারিং ম্যানুফ্যাকচারিং তখন দেখেছি। বোঝা যাবে যখন স্যার আমরা ধরুন মানে সিমেন্টটা তৈরি করছি, বা ধরুন স্যার ব্রিক্স গুলো তৈরি হচ্ছে, এইটা এক্স্যাক্টলি, তখন হবে। এক্স্যাক্টলি। স্যার ওই যে টেলারের ব্যাপারটা বলছিলেন, ম্যানুফ্যাকচারিং রিয়েল ম্যানুফ্যাকচারিং দেখেছি স্যার, হুম, জিন্স ম্যানুফ্যাকচারিং। একদম। তাহলে আমি এই জায়গাটাই এইভাবে ভাবতেছি, মানে আই এম থিঙ্কিং লাইক দ্যাট, সাপোজ নাও থিঙ্ক দ্যাট আই হ্যাভ প্রোভাইডেড ইউ এ বার অফ your metal, okay, and I have asked you to make your a I have asked one to make a knife. I have asked one to make a glass of that metal, coffee mug of that metal, and I have asked one of you to make a knife of that metal bar. Okay, so how you will made it? স্যার হিট ট্রিটমেন্ট করে ওটাকে আর কি মানে ফোর্জিং করে বানাতে হবে। Forging করে আমরা কোন, which one we made, either the coffee নাইফ স্যার, নাইফ নাইফ। knife. If we want to make a your coffee mug, how we will make it? দেন উই ক্যান ইউজ স্যার কাস্টিং ইউজ করা যেতে পারে, কাস্টিং বা ফাউন্ড্রি করে করা যেতে পারে। বা মেশিনিং করেও করা যেতে পারে স্যার, ইন্টারনাল বোর্ড। মেশিনিং করে করলে প্রচুর মেটেরিয়াল লস হবে আর কি। Exactly. হ্যাঁ। So I think you have some basic idea. Few of you, I don't know, other are listening or not, but I am less bothered about attendance. I am much bothered about your participation. Okay, so if মানে এটাকে অন্যভাবে নিও না, মানে বেসিক্যালি যে ক্লাস করতে হবে বলে লগ ইন করে থেকে গেলাম, সেটা নয়। আমি চাই যে সত্যি তোমরা কিছু শেখো বা জানো। আমি যতটুকু জানি সেটুকুর মধ্যে ডেফিনেটলি আমি যতটুকু করতে পারবো। সো তাহলে আমরা এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, হয় উই ক্যান অবজার্ভ ইট হিয়ার দ্যাট if we get some raw material, so from that we can make something by your forming it, but after heating it we can apply, but after that we can apply force, and we can change your size of that metal bar, and we can convert it to the finished product, or we can melt it and we will pour in a some by in casting process, that is we make some your basically ক্যাভিটি। cavity, and we will pour that molten metal in that. So in this subject, that is your manufacturing process, there is basically three things broadly, that is your casting, forming and welding. Okay, so Yes, in sir. case of so can you, if I give you wax, can you make candle? ইয়েস স্যার। ইয়েস Yes, স্যার। sir. Yes, okay, now Yes. yes, Dev, Dipjit Pal, can you tell me that how can you manufacture a candle? Yes, sir. At first, we have to sir melt the paraffin or some wax material. Then we have to put in the cavity. The cavity will be like that in which shape we want that cavity. In which shape we want the candle, sir. Then we have to cool that wax. Then it will be a Okay. candle. So in that case, so one thing is that this. Another thing that I have told it, that this is basically a casting process is like that we will melt the raw material and we will pour in a cavity, and the cavity, there is a conception, and the cavity will made in such a way that our final product, the shape size of our final product, that will be similar to the empty cavity. Okay,
So in case of a candle, the major dimension is that the diameter of the candle and the length of the candle. So we have to take care of that. Okay, Swapnil has written something that is the along with that thread, or else it would be no use. Okay, that is correct. So that is that thing. In second case, if I supply you that basically the in any metal bar, and if you make some knife, so in that case you have to hit that metal bar and you have to hammer it and you have to make the knife. And another thing that is the fabrication process, that is joining process, that is your basically welding. So broadly these three things are there. Okay. So in manufacturing, basically, I am going to my your material. So here some history is there. I think this is taken from your Kalpakjian. Okay, some history is given. I was trying to make it, but it has not been completed. So the chronological development of the manufacturing process is basically the oldest and simplest method is casting. Then there is I think your forming, then welding, then it will come cutting, metal cutting there, and the non-conventional machining process. All these things are there. So can you are you is this basically diagram is visible? Yes, sir. So here you can see that is the the summary is that there are basically casting, that is the older process. Then there is metal forming, there is welding, there is basically machining, there is non-conventional machining process. Then it come your NCCNC machine. Now it is the 3D printing, that is your additive manufacturing process. Then your hybrid manufacturing process. So here in this diagram also you can see that is your it has been given, that is your shaping or forming. In this shaping it has been given that shaping, that is your casting or injection molding. There is your forging, there is your rolling, extrusion, drawing, there is your powder metallurgy process, there is your metal removal process, there is machining, this is your welding. In this shaping and forming there is coming your casting and forming. Okay, apart from that your regenerative process, there is your fused division modeling, laminated object modeling, electric sintering, stereolithography, that process are there. Now what I will tell you, or what I will brief you from our discussion, is that in connection to this engineering, that is your in mechanical engineering, there are several manufacturing process which will produce mechanical your component, mechanical device, mechanical element, mechanical component in this process, which are in primary manufacturing process. There is casting, forming, welding. So in this subject, we will know elaborately in details the different process of your casting, the different thing, different aspect of casting. You will know about your metal. Then next chapter is will be our your metal forming. Then there will be your welding. Okay. So if we okay, whether I should continue 10-15 more minutes. Yes, sir. Yes, sir. Sure. Okay, okay, okay. So, as I have told you or give example of your basically a casting process, that is your making of a candle, that is very simplified form. But whenever we go to your casting which are related to mechanical industry, okay, so that is basically your your complicated and difficult, because we will have to deal with hot metal. So here in this basically in a picture you can see that that is hot metal, that is being poured in different cavity. So in this case, in casting process, basically what happened, basically there are 4 or 5 things.
That is, you have to think that we will make a product. So for that we have to make a design. Okay, so suppose we want to make a 3D object. Okay, suppose, so we have to think of it. After that we will make basically a hollow cavity of similar shape and size. The cavity which we made in a place or in a system, that is called your mold. Okay, so the cavity which will be stay, that will be belonging to a mold, wherein the in that empty hollow cavity we pour the your liquid metal, and after solidification we will get the final product. So here the major concern is that we will pour your hot metal, not a simple molten wax. So here we will have to deal with your mold, we will have to deal pattern. So the thing is that if we think that if we made like arrow, okay, suppose arrow. So first there will be our design product. Okay, from that you have to make pattern. With this help of pattern you will make your mold cavity. Okay, in between, basically in mold. Okay, and in this mold basically you have to pour your molten metal. Yes. After that it will be solidified. Okay, then there will be your final product. Okay, Yes. so the conception behind the fundamental thing of this is basically you have to design a product. So with কেউ কে এতক্ষণে জয়েন করার চেষ্টা করছে? অসীম বাড়ি। আচ্ছা, সবার মেল আইডি কি দেওয়া হয়নি? স্যার ও অন্য একটা মেল আইডি থেকে জয়েন করছে, ও এতক্ষণ ছিল ক্লাসে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ওকে। So now omit this basically pattern. So design product, we have the design product. So for that we have to make a mold cavity wherein basically your molten metal will be poured. Okay, wherein basically solidify we will make a mold cavity. Basically we will make a hollow cavity. We will make a hollow cavity, basically hollow cavity that will be basically similar to our product. Okay, now to make this similar cavity, hollow cavity in the mold, okay, in the mold, what we do, we will take help of a thing that is called your pattern. So the pattern, that is the basically replica of the desired shape. Replica মানে আমরা বলতে পারি যমজ ভাইয়ের মতো, মানে আমরা যেমন যমজ ভাই বলি, মানে জেরক্স কপি, মানে আমি যে জিনিসটা বানাবো সিমিলার জিনিস আমি একটা বানাবো, যেটাকে বলা হবে প্যাটার্ন। সেই প্যাটার্ন, উইথ দ্য হেল্প অফ প্যাটার্ন উই উইল মেক এ হলো ক্যাভিটি। In that hollow cavity we will pour the molten metal, and the molten metal, after the solidification of the molten metal, we will get the final product. So here the two important thing coming, that is your pattern, that is your hollow cavity in the mold. So that is mold, and your coming your then coming it is solidified. মানে there it is, that means here that thing is coming, that is your solidification.
and after that we will get your final product. এখন আমাকে ভাবতে হবে, now we have to think about pattern. As simply we have got the definition of pattern, that it is the replica of the desired shape, that is here. But there are some concepts and something that I will discuss later. Then I have to think that I will have to make mold. So what will be the mold material? What will be the pattern material? How the mold will be happen? As we pour the your hot molten metal in the mold cavity, so the mold material, what will be the mold material and how we will make it? After that coming solidification, the metal that will be solidified. So these are the things we have to concern about all those things. Okay? Yes, এই sir. জায়গাটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল। নিশ্চয়ই বলো। সলিডিফিকেশনের পর স্যার, অ্যাজ আমরা যে মানে মোল্ডটা বানিয়েছি স্যার, সেটা তো পুরোপুরি স্মুথ বা এরকম হবে না, তো এবার সলিডিফিকেশনের পর তো আমাকে নিশ্চয়ই মানে আমাদের যে ফাইনাল প্রোডাক্টটা হওয়ার আগে তো জিনিসটাকে মানে ওই মেশিনিং বা মানে সারফেসটাকে স্মুথ করতে হবে। ওটাকে বলা হয় ফ্যাক্টরিং বলা হয়। মানে মানে আমরা যখন এটা পাবো, সেই জন্য তখন আমরা যে প্রোডাক্টটা পাবো, the surface finish, the surface roughness, that will not be as per our requirement. So we need to basically perform your process that is called your factoring. Okay. I think that is there in when I will teach you there, because that I will tell you. Okay. And sir, তাহলে আমাদের মোল্ডটা একটু বড় বানাতে হবে। এইখানে এই যে ভাবনা চিন্তাগুলো আসছে, এই যে এই বিষয়গুলো, মানে আমি চাইছি যে এই রকম আলোচনার মাধ্যমে যে আমি ভাবনা করে বের করবো, আচ্ছা কি হবে, আচ্ছা আমি তো ওখানে হট মেটাল পোর করবো, আচ্ছা পুরো মোল্ডটা তো গলে যেতে পারে, ঠিক আছে, পুরোটা ইভাপোরেট হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে। তো সেই জায়গাগুলো বেসিক্যালি রয়েছে। এই তো মানে বেসিক্যালি পুরো প্রসেস দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, কাস্টিং ডিজাইন, ড্রয়িং, প্যাটার্ন মেকিং, মোল্ড মেকিং, তারপর এখানে মোল্টেন মেটাল দ্যাট উইল বি পোরিং, দ্যাট উইল বি সলিডিফিকেশন, এই যে ফ্যাক্টরিং বলছি, এই জায়গাটায় ওইটা তুমি যেটা বলছো হবে। তারপর ইন্সপেকশন, আই উইল কাম দ্যাট when I will enter into the subject that is your casting. So before that, what we have to think, what basically we will look into the matter in the subject of your in the topic of your basically কাস্টিং, দ্যাট উইল গো ইফ ইউ থিঙ্ক আচ্ছা স্যার এই চ্যাপ্টারটা আমরা কি কি পড়বো, কি কি জানবো, এটা হচ্ছে এরকম। সেটা হচ্ছে আমি ইন্ট্রোডাকশন পড়বো, দাঁড়া আর একটা মনে হয় করা ছিল কাস্টিং আউটলাইন। আচ্ছা কাস্টিং আউটলাইন একটা আছে, এই তো। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি গ্রিন স্যান্ড কোর কি স্যার? গ্রিন স্যান্ড কোর হয় না, গ্রিন স্যান্ড মোল্ড হয়, কোরটা আলাদা। হ্যাঁ, গ্রিন স্যান্ডের মানে the core which is made of green sand, that is your you can tell the green sand core, but core is on terminology and your basically green sand is basically another thing. Okay, so that I will tell you. আমি একটা ক্লাস নিচ্ছি, 5-10 মিনিট পরে তোমাকে ফোন করছি শুভাশিস। হ্যাঁ, আমরা ওই একটা কোশ্চেন থাকে না স্যার আমরা কি পড়বো তাহলে, হোয়াট উই রিড, সো দোজ হু আর লিসেনিং, ওকে ইউ সি ইট, উই রিড অ্যাবাউট দ্য হোয়াট উই লার্ন অর উই মেক অ্যান অ্যাটেম্প্ট টু লার্ন ফ্রম দিস চ্যাপ্টার, দ্যাট ইজ দ্য ইন্ট্রোডাকশন, এ ব্রিফ হিস্টরি, দ্য প্রসেস, দ্য অ্যাপ্লিকেশন, দ্য অ্যাডভান্টেজ, লিমিটেশন। এই যে তুমি গ্রিন স্যান্ড মোল্ড বলবে বা গ্রিন স্যান্ড কোর বলছো, দ্যাট ইজ টার্মিনোলজি হুইচ আর, যেমন আমার শরীরের টার্মিনোলজি হচ্ছে হার্ট, লাংস, লিভার, হ্যান্ড, হিয়ার, মাউথ, সেরকম স্টেপস কি আছে, কিভাবে আমরা একটা সিম্পল স্যান্ড মোল্ড বানাবো, সলিডিফিকেশন, প্যাটার্নের ব্যাপারে জানবো, উই নো অ্যাবাউট ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্যান্ড, মোল্ডিং স্যান্ড কম্পোজিশন, প্রপার্টিজ, টেস্টিং, টাইপস অফ স্যান্ড মোল্ড, pouring temperature and time, getting system মানে যে the gate through which the molten metal that will enter into the cavity, casting defects,
inspection, some numerical problems. স্যার ওয়ার্কশপের প্রবলেম গুলো এখানে পাবো তো, মানে ওয়ার্কশপের অনেক জিনিসের মতো? না, স্যার workshop আমাদের এই সেমিস্টারে স্যার তো ওয়ার্কশপে ফোর্জিং আর মোল্ডিং আছে, তো মানে এই ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের মধ্যে কি স্যার আমরা ওর থিওরি গুলো পাবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম একদম একদম, তার থেকে বেশি পাবে। ওকে স্যার। ঠিক আছে, তোমাদের দুটো রয়েছে, একটা মানে ফাউন্ড্রি, একটা ফোর্জিং। তো ফাউন্ড্রি that is related to casting and so these are the thing basically we learn from this subject that I have মানে this is basically our design for that chapter of casting, that what we learn from this chapter. Okay Okay, sir. okay, so uh now I will stop it after 5 minutes. I'll just a brief discussion. আচ্ছা, ওই ওকে, যারা যারা আছো তারা বুঝতে পেরেছো, মানে হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? Yes, sir. Yes, sir. মানে হ্যাঁ স্যার, Yes, sir. Yes, sir. Yes, আই sir. অ্যাম ট্রাইং টু মেক দিস, মানে আমার যেটা কথা হলো আমি জানি না, মানে আমি জানি যাদবপুরে এই লিবার্টিটুকু ছাত্রদের সঙ্গে টিচারদের রয়েছে, যে আমরা যতটুকু পড়বো ততটুকু একটু জানি, মানে মে ইট বি এ মানে আই এম নট বদার আউট whether the class is 30 minutes or 1 hour or 1.5 hours, বাট যতটুকু এ করবো একটু জানবো, শিখবো, একটু এটুকুই আমার মনে হয়েছে, মানে দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে আই হ্যাভ প্ল্যান বা আই হ্যাভ থিঙ্ক টু প্রোগ্রেস দ্য ক্লাস। মানে এটা তোমরাও বুঝতে পারছো যে ডিউরিং দিস অনলাইন ক্লাস বা এ করে ক্লাস নেওয়াটা একটা ডিফিকাল্ট বিষয়, সেটা তোমাদের পক্ষেও একটা সবথেকে বড় ব্যাপার যেটা, সেটা হচ্ছে যে তোমাদের মোটিভেশনটাকে ধরে রাখা, তোমাদেরকে ইন্টারেক্টিভ করা, তোমাদেরকে করা। স্বাভাবিক, আমরাও যখন হয়তো মানে আমি যদি ছাত্র হিসেবে করি তখনও আমরাও এই সমস্যাগুলো এই করতাম। তো যারা আছো বা থাকবে চেষ্টা করবে সে ক্লাসের সময়টা ডেফিনেটলি একটু শোনা বা বোঝা, মানে আমি জানি তোমরা অনেক ক্যারিয়ার ব্যাপারে সিনসিয়ার বা এ করো, তো সেক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করব বা এ করব যে যতটুকু পড়া অন্ততপক্ষে কনসেপশনটা যেন ক্লিয়ার থাকে, বিষয়টা বোঝো অ্যাটলিস্ট ইন্টারেক্টিভ মোড, মানে বিষয়টাকে যতটা সহজভাবে একটু বোঝানো যায়, যতটুকু এ করা যায়। ঠিক আছে, সো হ্যাঁ, রাজু বর্মন এখানে একটা রিপ্লাই লিখেছে, আমি সেখানে এটা ঠিক মনে করেছি। তো তোমরাও একটু পড়াশোনা করো, আমি জানি তোমরা অনেকেই করো বা করবে ইত্যাদি কিছু। হ্যাঁ, আর তোমাদের দিক থেকে যদি কিছু সাজেশন থাকে, কিছু বলার থাকে, whether you have যে স্যার এভাবে পড়লে বা আমরা গেলে এগুলো সুবিধে হয়, you can tell me, we can share, we can discuss. হ্যাঁ, যে না ঠিক আছে স্যার এভাবে এগোনো যেতে পারে বা এভাবে হলে ভালো হতো বা ইত্যাদি কিছু তোমাদের যদি কিছু বলার থাকে। ওকে স্যার, ঠিক আছে, সো এখন আমি তাহলে অফিসিয়ালি ক্লাসটাকে শেষ করছি। হ্যাঁ ইয়েস হ্যাঁ, তোমরা ভালো থেকো আর একটু পড়ো, তোমাদের কাছে যে সমস্ত বই রয়েছে জাস্ট একটু ম্যানুফ্যাকচারিং মানে ডেফিনেশন, কনসেপশন, প্রোডাকশন, ডেফিনেশন, কনসেপশন, একটু কাস্টিং টা দেখে রেখো একটু করে। ঠিক আছে, ওকে, উইল মিট। এগুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন স্যার, এগুলো যেগুলো প্রবলেম আছে যে পিপিটি গুলো? আচ্ছা, এই বিষয়টা, হ্যাঁ এই বিষয়টা আমি বলছি বা বলবো, আমি বেসিক্যালি এটা নিয়ে একটু সমস্যায় আছি। আমি জানি মানে আমার বেসিক্যালি যেটা ইচ্ছে বা এ আছে সেটা হচ্ছে যে আমি এই ক্লাস নোটটা মানে আমি যেটা বেসিক্যালি করেছি, মানে আমি নিজে ডেফিনেটলি পুরোটা লিখেছি, এটা কখনোই সেই এটা করবো না। আমি বিভিন্ন বই বা রেফারেন্স থেকে নিয়েছি, আমি সেগুলোকে বলবো। আমি মানে বেসিক্যালি আগের বারও কাউকে দিতে পারি না, দিনই আমার বেসিক্যালি লক্ষ্য আছে এটাকে একটা বই লেখার জন্য ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের উপর। হ্যাঁ, তো আমি দেখছি, আমি ভাবছি, মানে আমি এইটুকু বলতে পারি যে আমি কোথা থেকে মানে সোর্স, মানে আমি যতটুকু পড়াই বা যতটুকু কোথা থেকে পড়াই বা কি কিছু আমি সেটা বলে দেবো তোমাদেরকে করে। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, সেটাই যথেষ্ট। ঠিক আছে, মানে আমি এটুকু বলতে পারি, মানে পিএন রাও যদি তুমি পড়ো বা এ করে, অমিতাভ ঘোষের যেটা ঘোষ মৌলিকের বই আছে ওটা কনসেপশন বেস, বেসিক্যালি ওটা বইটার নামই হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং সায়েন্স, দ্যাট ইজ সায়েন্স বিহাইন্ড ইওর ম্যানুফ্যাকচারিং। ওয়ারেজ পিএন রাও যেটা খুব সহজ সাবলীল ভালোভাবে লেখা রয়েছে, পড়লে থরলি পড়লে যে কেউ বুঝতে পারবে, খুব সহজবোধ্য ভাষায় রয়েছে।
গ্রুভার বা কালপাকজিয়ান মাঝে মাঝে আমি একটু দেখি, বা এই যে তোমার ব্রিফ এই যে হিস্ট্রিটা বললাম, এই হিস্ট্রিটা তুমি পেয়ে যাবে গ্রুভারে। কালপাকজিয়ান থেকে তুমি ক্রোনোলজিক্যাল যে ইভালুয়েশনটা হয়েছে, যেটা ডেট টাইম দিয়ে রয়েছে সেখানে রয়েছে। তো এই বইগুলোই বেসিক্যালি আমি পড়ানোর জন্য, স্টাডি মেটেরিয়াল বা নিজে পড়ানোর জন্য তোমাদেরকে আমি এগুলোই কনসাল্ট করি। ঠিক আছে, মানে হোপ দ্যাট তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না, আমি যে যেখানটায় দরকার আমি সেই স্টাডি মেটেরিয়াল দিয়ে দেবো। ওকে স্যার। ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। তোমরা ওই যদি একদমই না পারো, তোমরা ওই